Ay, perfecto. No pienso poner el ají como recompensa, yo os aviso. A ver, me voy a girar un poco esto. Ahora cuando quite lo de comenzando, veremos cómo está la cámara de puesta. Voy a echar un pelín para allá. Y me voy a cambiar el chat, dame un momento. Es que he cambiado cosas y como siempre cuando cambias cosas mal rollo. Ahí estamos. Pues vamos a seguir con nuestras aventuras por Capitulo. Voy a hacer el... Vale, solo tengo que hacer lo de cometidos del horario de misión secundaria. Perfecto. Pues vamos. Yo no sé por qué Merrill me sale así. Me la voy a llevar a ver si... No sé, le da un flux y quiere funcionar bien. Ya sabéis que aquí... O sea, vale, o sea, olvidad todo lo que he dicho, acaba de petar. O sea, literalmente el juego acaba de petar. No pasa nada. Le ha dado un flux, a veces pasa. Si no pasa esto en mi canal, estoy por cambiar la puñetera descripción. O sea, me voy a llamar Tepan... En vez de Teapandia, Teapambug. Porque estas cosas solo me pasan a mí, parece ser. Espero que no se haya corrompido porque entonces me voy a caer en su... Yo creo que no. A fascinating breed. Such intelligence and strength. Do you El ever wonder Fenris what he aparece thinks entre... about? He still thinks about dog things, just with more clarity. Are you aware that this breed originated in Tevinter? The Magisters bred them. It said the Mabari defected during the Imperium's invasion of Ferelden. Merely a tale, but I rather like the idea they found the barbarians more palatable than the mages. Exactly so. Let's hope your hound doesn't take after his ancestors too strongly, hmm?
Vale, ya han pasado las cosas raras. Vamos a seguir. Vale, Merry ya se ha arreglado. Menos mal. Merry ya se ha arreglado. Y va a quedar inmortalizado lo de que ha petado el juego nada más empezar. O sea... Literalmente ha petado. O sea, se ha quedado pilladísimo y... ha petado. Vamos a empezar. Yo me meo. Pues nada, vamos a seguir. You've never come to the alienage, Fenris. I don't live in the alienage. Don't you care about the plight of our people? Not even a little bit. I don't need to visit the alienage to know what they suffer. I know it better than you. I've lived there for years. I see it firsthand. And I lived it. Estos me van a dar muchos problemas, me parece a mí. Nunca los he llevado juntos. No heard of Hala. I thought all Dalish clans had them. If you walk the paths of Sundermount, walk softly. Something out there hungers for the... wary. Watch your steps, Yam. You don't know how many Dalish arrows are trained on you, right? Y esto de que me amenacen... Oh, Merrill. So you've returned. How has your time been among the Shemlin? It's been nothing but roses and rainbows, Master Island. The alienage is lovely in the spring. The collapsing shacks and drunken brutes are nicely offset by the knee-deep mud. This path has been of your own choosing, Merrill. A path that has saddened the clan greatly. Perhaps if the clan was more accepting of nada- the ancient ways and not so much... Nada puede ir bien. Y me está llamando. Ahora mismo volvemos, ¿vale? Enseguida.
Bueno, ya estamos. Prometo que ya estamos. Vamos a intentar no tener que cortar el directo, ¿de acuerdo? O sea, de verdad, vamos a intentarlo. Vamos a ver si por lo menos llegamos a la horita de directo. Bueno, perdón, o sea, os pido perdón por haber tenido que cortar así de manera tan abrupta, de verdad, o sea, si no hubiese sido absolutamente necesario, no lo hubiese hecho. Bueno, que hay 2 espectadores, pues 2 espectadores. La mayor parte de la gente que paséis por aquí ya lo sabéis, pero yo tengo una enfermedad crónica y últimamente pues parece que los médicos se han puesto de acuerdo en ir sacándome cada vez más cosas. Y a veces pues me dan brotes y son brotes muy dolorosos y justo estábamos aquí en directo y por eso he cortado el micrófono y he dicho que tenía que ir porque me ha dado uno no especialmente fuerte, pero sí que lo suficiente como para tener que dejarlo. Ahora voy a hacer un alarde de medicación y vamos a intentar aguantar lo que se pueda, ¿vale? Por eso mis directos también son tan... He tenido que dejar de hacer los días concretos porque yo hay días que no puedo. Porque yo hay días que no me puedo mover mucho, hay días que no podría aguantar, hay días que tal... Hoy estaba relativamente bien. Pero bueno, se ha jodido. Se ha jodido la marrana. Vamos a intentarlo. Tengo todo el pack completo. O sea, yo ahora mismo soy un sándwich de calor. Y vamos a... Gracias, Joma, por estar aquí. De verdad. O sea, es que últimamente no hacen más que sacarme cosas, ya lo digo. Estoy en proceso de que me diagnostiquen algo que puede o no puede ser importante. Y bueno, pues... perdonadme si hago descansos o si soy tan poco constante con el tema de los horarios, los días y tal. Si no fuese por el tema este que os digo, pues podría ser más constante. Enough. We will not bicker like children in front of strangers. We cannot undo what is done. My apologies for that display. Perhaps we can start again. You've returned. Is there something you need? Do you sell the ink you Dalish use for tattooing? How dare you? That ink is sacred. We would no sooner sell it to Shem than we would sell our own children. Vale. Andarana to Shan, Hawke. A storm is coming. I can smell it. If you walk the paths of Sundermount, walk softly. Something out there. You've returned. Is there something you need? Are you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of. I don't need anything right now. Of course.
think the mountain has actually gotten sadder since I've been away. ¿Qué dice la misión? Mañana tengo reservado el Shin Megami Tensei. Lo que pasa que yo tengo clases de costura por la tarde. Así que no sé si podré, si cuando vuelva le daré un ratito. Espero que funcione, porque la última vez no funcionó. ¡Bien! Lo arreglé. No sé si cuando vuelva tendré ganas o estaré anímicamente bien para ponerle un ratillo y jugar al Shin Megami Tensei. No lo sé. Va a ser por ese pasadizo abierto recientemente. Puede. Ahí hay un cofre. Les acabo de robar en todos sus morros, ¿sabéis? Tengo que poner más recompensas y arreglar los emotes y tal. Tengo que acabar un encargo. Un encarguillo. Esto sería de zona. Un encargo. Un chibi que me pidieron hace poco. Quiero ver si puedo abrir la puerta bien. Se han puesto a pelearse con ese bicho de ahí. No lo sé. Sé que por ejemplo en Persona 5 si lo streameabas desde PlayStation 5 había cosas que estaban capadísimas y creo que suelen ser temas del final. A ver, no creo que por streamear un poquito el juego, el comienzo y tal pasara nada. De todas maneras eso también tendría que verlo yo, porque mi idea realmente es streamear el Pokémon, ¿vale? Mi idea es streamear Pokémon Diamante. No puedo cogerlo. Mi idea es streamear Pokémon Diamante. Shin Megami Tensei para mí es un juego que no es especialmente amigo de los streams, sinceramente. Pero aún así no sé cómo estaré mañana. Lo mismo me da un aire. Y volvemos a jugar al Assassin's Creed, que lo tengo paradísimo. Porque no voy a negar que lo tengo paradísimo, porque como tuve un problema con él... Quien diga que en este juego no se puede esquivar... Eso ha sido cosa de Isabela. Estoy en el fuego cruzado. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Fenris, cúrate, por Dios. Esto me pasa por no traerme a Anders. Mira, de verdad, ¿eh? Ya que no llevo a Anders, ya es que me aparecen 20.000 bichos.
puto regresada. Pensaba que moría. Pensaba que me moría. Te lo juro, o sea, pensaba que se me morían aquí a la peña. Vamos a ver el diario. Ay, cuando le da la neura y no consigues abrir la puerta, de verdad, ¿eh? Otro demonio. Y yo he sido tan lista de no traerme al healer, ¿sabes? Estoy muy mal acostumbrada. Ah, bueno, mira, un demonio de... Lo comentaba el otro día, digo, porque todos los demonios del deseo son mujeres medio en bolas. ¿Por qué no ponen hombres medio en bolas? Eso estaría guay. Me resa muerto. No, ahí siguen saliendo. Lo que me sorprende es que Isabela no se me haya muerto todavía, ¿sabes? O sea... Yo me he metido aquí muy alegremente. A por ahora. ¡Hijo de... Espera tú. No, era eso lo que quería hacer. Tú, que me muero. Es que me muero. Gracias, o sea, estoy a puntito de morir, pero con todas las letras. Es que, a ver, o sea, a ver, en mi lógica, si son demonios del deseo, debería haber de todo. Porque son demonios del deseo, o sea, representan el deseo. Hombre. The gauntlet is past. Only a shape rate brings the light. Conversion begins. The great stores are open.
Muy caro tienes las cosas, ¿no? Shape rate. Exchange for what is needed. I don't know what it is, but let's see what it's selling. O sea, literalmente no he muerto de casualidad, ¿sabes? O sea... Dudo mucho que eso, por ejemplo, le tentara a Dorian, ¿sabes? Pues si no es por aquí, es por el otro lado. Did you step on something sharp, Fenris? No? Slam your fingers in a door? No. Smack your head on a low beam? Is there a point to this line of questioning? Just wondering why you're so cross all the time. Perhaps it's the inane prodding. No, eso es mentira. Ya te lo digo yo. Siempre está enfadado. O sea, es que es literalmente... Sí, Fenris, tienes toda la razón del mundo. Más 1000 de rivalidad con Fenris. A ver, yo me he liado con Isabela. He echado un casquete con Isabela. Y me he enrollado de verdad con Anders. Pero en mi partida buena... Iba con una maga, como siempre. Me lié con Fenris y todo bien, ¿sabes? Éramos amiguitos. Y eso que era en plan promago a saco, ¿sabes? Pero aquí no, aquí es como... Sí, Fenris, tienes razón. Más 1000 de rivalidad con Fenris. Ok, gracias. Ah, que estoy aquí. Sí, ya sé. Siempre liarla. Yo me quiero enfrentar al constructo de piedra, ¿sabes? O sea... Sí, la verdad es que para cuando salió el juego, esas cosas... Mira, pues yo... Arañas, si hay alguien que le da miedo a las arañas, que sepa que hay arañas que no mire. ¿Qué te iba a decir yo, Joma? Sí, no, o sea, tengo yo una imagen mental que no se me quita, ¿vale? Iba Isabela, Fenris y quién más iban en la party, no sé si era Anders o Barrick, uno de los dos, ¿vale? Y estaba mirando no sé qué de otra cosa. Estaba mirando una cosa de la guía.
No sé, o sea, es que mira, o sea... O sea... Isabel amiguísima, pero luego... Y tal, y de repente... O sea, estaba literalmente así... Mirando una cosa en la guía... Porque hay veces que tienes que mirar cosas en la guía. No pasa nada. ¿De dónde venía yo? ¿De ahí? ¿Venía de aquí? Sí, venía de aquí. Y tal... Y de repente miro la pantalla y veo a Fenris mirándole las tetazas a Isabela, pero en plan descaradísimo, ¿sabes? Pero descarado. Y yo en plan de, joder, tío, córtate un poco, ¿sabes? Pero además de manera súper no puedo pasar por aquí, que hijos de fruta. ¿Cómo se nota que están reciclando escenarios? Sí, o sea, pero ahí con la mira y yo diciendo no puede ser, o sea, a ver, me lo estoy imaginando, pero no, o sea, no. O sea. Lo de atacarnos porque sí, a mí que me lo expliquen, ¿sabes? Ya está, Merry muerta otra vez. Mira que yo soy así de inteligencia y en su momento... ¿Vale? En su momento yo iba maga y era maga, espíritu sanador, pero luego de segunda especialidad me cogí mago de sangre. Y era como, venga, tú no querías templarios, toma templarios, pero también es que son las dos clases que en realidad combinadas son muy difíciles de manejar. Ah, espera, que aquí hay un horror arcano. Will not last at this rate. No nos hemos muerto de milagrito, chaval. O sea, pero de milagro. Gracias, Fenris. Eres útil. O sea, de vez en cuando eres útil y todo. Al menos el bicho este me dará algo. ¿Qué me va a dar? 3 mierdas me va a dar. You keep staring at me. Is it my eyes again? You're very lanky for an elf. I like lanky. From what I gather, you like a lot of things. Nonsense. But when I see something I like, I go after it. Do you intend to go after me, then? Will you take off all that spiky armor you're wearing? It's been known to happen. Then forget it. ¿Alguien entiende la conversación que acaban de tener? O sea, porque yo no he entendido nada.
dragones, ya lo que me faltaba. Yo solo venía por un constructo de piedra élfico, ¿sabes? ¿Ah? No, no está. What could go wrong climbing an ancient elven burial site? Nothing at all, I'm sure. ¿Qué podría salir mal? ¿Cuándo nos ha salido mal algo? Sí, o sea... Esto me está dando muchas cosas. ¡Hala! ¡Voy a por el sobra! Mira, me llevé a la misión de Donick, ¿vale? O sea, la misión de cuando corteja a Donick, que no hace más que cagarla. Se me ocurrió llevar a Isabela. Mira, yo de verdad pensaba... Bien, ha matado a... Sí, que va a venir a por mí, el cabrón. Mira, hay una misión en el DLC de Inquisition en el intruso. Hay un DLC en el que te tienes que enfrentar a un dragón, ¿vale? Hasta ahí todo guay, ¿vale? Bueno, pues Dragon's Inquisition como no podía ser de otra manera, pues me llevé a Isabela y mira, es que le faltó nada y menos. O sea, o sea, literalmente Hawke se tuvo que poner en medio para que no se mataran entre ellas. Porque Isabela le dice literalmente, mira, o se lo dices claro o me lo trincho yo, ¿sabes? Pero literalmente le dice eso, ¿eh? Bueno, pues hay una misión en la que te tienes que enfrentar a un dragón celestial. Y hasta ahí, pues todo guay, ¿no? A ver qué nos han dado. Y de repente te das cuenta, sí, o sea, lo del dragón, o sea, te das cuenta de que, a ver cómo lo decimos, ¿sabes? Que
en Dragon Age Inquisition no hay healers como tal. O sea, a ver, el caballero encantador tiene alguna habilidad que puedes usar muy de Pascuas a Ramos que te cura. Pero no hay ninguna unidad mágica que sea... Este es el healer. ¿Vale? No existe tal unidad. Vale, pues iba yo con Toro de Hierro, con Dorian y con Sera, que suele ser mi party. Y en cierto punto me quedé solo con Dorian y con Sera. Y iba yo con mi inquisidor mago, o sea, con mi maga inquisidora, tranquilamente a por el dragón. Vale, pues me quedé sin pociones. O sea, sin pociones. Literalmente me pasé la zona volviendo para atrás en mis pasos. Como el bicho era tan grande, no podía seguirme. Pues volví hacia atrás en mis pasos con toda la tranquilidad del universo. No me había enfrentado ya a algo así, tío. ¿Es en serio? Y regresaba hasta... Entonces consideraba que habían salido de zona y no había enemigos. Me revivía a los personajes a mi lado con la mitad de la vida y volvía otra vez para adelante. Pero aquello fue mortal. O sea, yo pensé que no salía de ahí. Ahora ese te quita vida. O sea, muchas mierdas de estas, pero lo que yo venía a buscar no está. ¿Dónde iros a dar? Vale, pues tenemos que ir por el otro sitio. Mira, de verdad, qué angustia de gente. Las conversaciones de Sera y Dorian son brutales, son maravillosas. Yo solo digo eso. O sea, son de mis favoritas. O sea, esa conversación hablando de la lluvia... que termina con un Dorian diciendo: ¿estabas hablando de la lluvia? Hablaba con un colega que bueno, pues se dedica a la animación de videojuegos y tal, porque le pasa una oferta de trabajo de BioWare. Que bueno, yo he visto que habrían para recibir currículums y no sé qué, y ha sido como, buah, se lo voy a pasar. Y ahora vamos que en coña, porque hace poco hice una comisión para él de cómo sería su personaje en Dragon Age, que sería un cuervo antivano, bla 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 bla. I've never heard of a Dalish who's been there. I don't imagine your people travel between islands much. Not really, no. I wouldn't start waterproofing your wagons then. I don't think Lumerin is ready for the Dalish. What do you mean? Would we upset the people there? It's not the kind of place where one turns down a tumble. Even refuse a fortune teller and they'd run your lot out of town. Y tal. Y hablábamos del personaje que me creé yo y que es el que voy a llevar en Inquisition. Lo que pasa, toca modificarlo porque no puedo crearlo tal y como yo lo quiero, pero se va a intentar. Más o menos creo que se puede hacer cositas con eso. Bueno, pues la idea, hemos empezado a decir, buah, pues si te cogen, ya sabes, o sea, un cameo entre estos dos. Hay conversaciones que son maravillosas.
Pues que hagan un cameo, ¿sabes? En el La Inquisition. En este también. En este también, o sea... Nunca había llevado a Isabela. Isabela tiene unas conversaciones que son brutales. O sea, acaba de tener una conversación con Fenris en plan de... Oye, me gustan los larguiruchos, te quitaréis la armadura. Y Fenris diciéndole que ya lo había hecho alguna vez. ¿Que aquí no puedo pasar? Pues ya no sé dónde ir. ¿Me meto otra vez en las ruinas esas? Solo me queda meterme otra vez en las ruinas esas y explorar todo el mapa. Bueno, venga, va. Va al sufrimiento otra vez. A intentarlo. Es que tienen mucha personalidad los personajes, ¿eh? O sea... Para mí, a ver, empiezan a tener personalidad ya aquí, en Dragon Age 2. Pero es que ya en Dragon Age Inquisition ganan muchísimo. Vale, que hay un regresado y se lo está comiendo todo Fenris. Coño. Haz algo útil. Eso está bien. Ahí está, sobra. Cofre complicado. Eso no va a pasar, vale. I'd like to, sweet thing, but I can't. Me encantaría hacerlo, pero no puedo. Pues qué bien. Sí, o sea, es que para mí son de lo mejorcito que hay. Lo mejorcito que hay, en cuanto a personalidad y tal. Todos a su manera. Por eso, a ver, yo tengo el rol por escrito este. Porque es un rol por escrito en el que sale mi personaje. Y claro, mi personaje es un tanto especial. Y me gusta verlo interactuar con los personajes originales, digamos. Porque... Vamos a ver, solo puede ser comprando la mierda esta. Pues nada. We were once more than we are. Sí, pero es que ya me he recorrido todo el puñetero entendido y no me he encontrado con el constructo, ¿sabes? Pues pasando, qué gerundio. Me he cansado. Me he cansado, si es que es normal. If you walk the paths of Thunder Mountain, walk softly. Something out there hungers for the unwary. Y eso, es gracioso verlo interactuar con los personajes. Me hace muy feliz, la verdad, la gilipollez esa. So, what duties did you have? As a slave, I mean. Not this again. I heard that Tevinter slaves are kept oiled so they glisten. Did your master oil you up? Did you glisten for him? I was his bodyguard.
Always close at hand. Always within reach. Glistening. You have an entire story written in your head already, don't you? Bueno, no es la única. Pues nada. Nosotros lo hemos intentado. Ahora no es el momento. Sí, a ver, es que mi personaje es un mago que es como muy tontito, ¿sabes? Entonces... It's not always fun and games on the sea, though. There are storms and hostile pirates. And it's trying being cooped up with men who haven't seen a woman in months. You're a woman. Exactly. And I don't usually let them touch me, so they get... frustrated. I insist all of them get alone time. Helps with the crankiness. They're already lonely. Why would you insist they be alone some more? Oh, Meryl. What? Did I miss something? Go think about it. Maybe it'll come to you. A ver, mi personaje es como un mago muy tontito, o sea, es... En Inquisition es uno de los pocos espíritus sanadores que quedan y tal, y es muy tontito, ¿vale? Thank you, my friend. Only Pero... one thing on the... Cuando digo tontito es... Es tontito, o sea, tontito. Y es tontito porque él solito se impuso una maldición y se quedó sin memoria. O sea, pero sin memoria es literalmente que no sabía ni hablar. Este de inocente no tiene nada porque... Os voy a contar aquí la historia de Lune. Lune es el resultado de un experimento que se realizó en un círculo. Y entonces es como que es mitad espíritu, mitad humano. Porque querían saber qué pasaba, si se hacía un ritual, no sé qué, y de ahí salió Lune. Que es albino. Que estaba viendo yo el mapa. Vale. Pero esta misión ya está hecha. Venga, otro bujete. Y tal, y salió este. Y claro, se metió a tantas torturas que dice que cuando consiguió escapar, porque consiguió escapar del círculo de Calenhade durante la quinta ruina, se intentó echar un hechizo él solito. This is yours, if I'm not mistaken. Y le salió mal y se quedó tontito. Y claro, pues el pobre pues no sabe cómo funciona el mundo y tiene unas ocurrencias. Aren't you Hawke? Emmerich left not long ago. He said you'd arranged to meet tonight. Did I tell him that? I must have completely forgotten. Don't you remember sending this message? I didn't send this. You didn't? Strange. Well, I don't know. Emmerich's been acting strangely for months. It's probably just a misunderstanding. Genial. Todo bien, ¿eh? Sí, Luna es su peor enemigo. Además que es súper mega poderoso, pero él no lo sabe, ¿sabes? Porque tú imagínate en Inquisition, ¿vale? Con todos los demonios y todas las criaturas del velo saliendo de las grietas y el otro siendo ignorado. O sea, todo el mundo se quedaba mirándole en plan de ¿y este pavo? Pobrecito. Y luego encima es mezcla. I must seem so dull. What brought this on? Your life has been so exciting. The adventures, the duels, the passionate love affairs. Compared to that, my life is a stale, dry biscuit. I wish I had your life. No, you don't want my life. Why? Because you have a good heart, and you deserve better.
Esa conversación ha sido profunda. Encima es el resultado de un pacto con un demonio del deseo. Entonces, la parte que tiene de espíritu es... This is yours, if I'm not mistaken. de malo, ¿sabes? O sea, es de demonio. Y el pobrecillo está torturado, martirizado, el pobre. Porque además es súper inocente y es súper... ¡Ay, pobrecito, le tenemos que cuidar!, ¿sabes? I believe you lost this somewhere. This is a rare gesture. De pobrecito, lo tenemos que cuidar. Y tiene sus ocurrencias de ¿y por qué quiero dinero si el dinero no se come? ¿Sabes? O sea, a mí el dinero no me va a llenar la barriga. Porque no sabe cómo funciona el dinero. Y claro, pues... el pobre Lune pues es así. Luego ya en mi cabeza se encuentra con Dorian y como que lo civiliza. O sea, lo civiliza un pelín. Poeta pésimo. You know Isabella, don't you? Do you think I should compare her to a scintillating biscuit or a lonely outcropping of rock? Intenta no compararla con nada. O sea, en serio. O sea, un día de estos vas a amanecer con su bota metida en You've had su many culo. lovers, haven't you? Fewer than some think. But you never stay with them. No, why should I? But the act of lovemaking is so... intimate. I don't make love. What I do is only skin deep, kitten. Don't worry your pretty little head about it. I think I need a bath. Do you think I need a bath? Sí, I think I need a me bath. encanta el Do you comentario. think I need a bath? Hawke. We should move on. Isabella said the next time we came here, she would teach me to do something called... body shots. La cosa que Lune no es... Y ahora es que parte me voy a llevar ahora. Merry, lo siento, te quedas, me llevo a Anders. Esto sí que es un peligro. Lune... es... tengo cosas que hacer en la finca de Hawke. Bueno, ya iré. Sí, o sea, Dorian lo toma como un reto y también, o sea, yo tengo en mi cabeza que el día que se lo encuentran, porque Lune al final termina viviendo en una cueva en Costa de la Tormenta, ¿vale? O sea, el inquisidor o inquisidora o lo que sea en su momento, ¿vale? Le dice, oye, mira, o sea, que estamos viendo que los templarios rojos vienen a por él, por algo será, estas solas poniendo ojitos, ¿sabes? Al chaval este, vamos a ver si conseguimos que se ponga, aunque sea zapatos, ¿sabes? Pero él es muy happy, muy feliz y él lo ve todo en plan de todo el mundo es bueno, todo el mundo... Él siempre dice, todo el mundo tiene luz excepto las personas malas y los templarios. Además huele el lirio, es como un cerdo buscando trufas, ¿vale? Tú pones a Lune ahí y huele el lirio. Te huelen los templarios a kilómetros. El capullo. Pero es súper bonito, o sea, súper bonito. Y tiene la inocencia, ya te digo, no es inocente como Merrill, o sea, es como... es todo lo contrario, porque es hijo de un demonio del deseo, ¿vale? O sea, entonces es como... o sea, lo primero que le preguntaría a Toro de Hierro, oye, tú tienes la muy grande, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, tal cual, tranquilamente, o sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Dorian le diría, porque eso no se le pregunta a la gente, ¿no? Pero hace igual. Years of nice, quiet anxiety. Gone.
along with a whole street. The Kunari were blameless. Right. A mad elf pushed by zealots, likely hidden in the very groups I have to appease. The Maker has a grand sense of humor. And the Arishok. Sí, sí, está todo pensado. Tiene toda su historia, su personalidad, sus gustos, todo, todo. Tiene, o sea, creo que lo tengo dibujado. Debe estar por Instagram. Si me das un momento, os lo paso por el chat. A ver. You could send him gold and he'd complain it was heavy. And it's about to get worse. A shame. There were overtures of civility. Your influence, no doubt. What happened? A Kunari delegate and entourage paid me a visit. It was civil, tentative, hopeful. They left my chambers with precision, but were not reported by the outer guard. They are missing almost literally from my doorstep. What do you imagine will be the Arishok's reaction? We need to get out in front of this, and fast. I feel I've been trying to turn a stampede for some time now. Someone is pushing very hard. Speak with Seneschal Brown. Then you will see why I cannot trust anyone else with this. I don't know who would benefit from fighting the Kunari. Pues estoy buscando el lunes. Dame un momento. Esto tiene que estar más arriba. A ver dónde está. Yo sé que estaba por aquí. Aquí está. Lo sabía yo. Os paso el enlace. Conociendo a Toro de Hierro, no es que le falte tiempo para resolverle las dudas, es que directamente le dice que no puede con él. Lunes se picaría y acabarían teniendo un polvo en el que Luna acabaría así medio muerto, pero no pasaría nada porque se regenera. I would prefer that you were not involved at all, but that is neither here nor there. Has anyone reported this to the Kunari? Maker? No. I'd be signing the messenger's death warrant. He'll find out soon enough, of course. And when he does, the Viscount is rightly concerned that the illusion of peace will dissolve. The Arishok is growing violent. He might want an excuse to end this peace. I suspect that if the Arishok wanted to take over, he simply would. For all we fear that heretical Qun of his, its demands have done more to keep him in check than any of our efforts. Besides, would Kunari stoop to trickery? There is no precedent, but there is unfortunate evidence of influence on our side. It sounds like you don't want them found. I must think of what is best for the Viscount's office. Bringing attention to such an incident benefits no one. You would do nothing. The Kunari are neutral hostiles at best. There is no relationship to salvage by overextending ourselves on their behalf. Que si empiezo a hablar de Luna, no paro. Empiezo a hablar de Luna, no paro porque... I'm having a hard time porque picturing además the Luna, abduction como of es a medio Kunari espíritu, se entourage. regenera solo. Y solo Unfortunately, lo they puedes were not matar at de their dos best. maneras. O le Their cortas la swords were cabeza o le tied into arrancas their el corazón. sheaths, as I advised. Pero si le cortas un It miembro seemed a no se le respectful regenera, no es tan compromise. heavy. Even I know you cannot separate a Kunari from his weapon. So where would you start? If you were the starting type? I would begin with the most obvious failure. It's clear the city guard has no excuse for allowing this. Unless they were involved. Not coincidentally, a number of recent recruits have failed to report. You should start with one of them. Although where you find a swordsman so eager to sell his honor and duty, I'm sure I don't know. A hanged man. Hanged man. Definitely. Están todos de acuerdo. Then you Por know una what to vez. look for. I can't imagine this has occurred without notice. There is always a weak link. Please keep this quiet. The Viscount is under enough scrutiny as it is. He subido de nivel.
toma poco la Constitución. Sí, bueno, es que... Es que el lunes es mucho lunes. O sea... Al final Dorian se termina encariñando con él. Porque además es un personaje que físicamente siempre aparenta menos edad de la que tiene. Digamos que Lune debe tener como alrededor de 250 años en realidad, ¿vale? Pero parece que tiene como 28, casi 30, pero sabiendo que aparenta menos, ¿sabes? O sea... Seamus, wasn't it? The Viscount's boy. You're here rather often, Sir Hawke. A good influence, I think. You started something, helping me as you did. I still accept no blame for defending Kunari, and I don't miss the kinship of the people who oppose what I believe. You're determined to be a thorn in someone's side. Good for you. I'm the son of the Viscount. My actions are dissected no matter what I believe. I may as well try to do some good. If I offend, well, some people try very hard to be offended. There are other ways to see the world. The Kunari have shown me that. Another time, when things are better. Todo chachi. Sí, o sea, ahí es cuando vivía en la cueva. O sea... Su atuendo viene precisamente de cuando vivía en la cueva. Se tenía como 250 años y además no crece con los años, sino con la madurez. Eso quiere decir que él físicamente sigue siendo un niño hasta que mentalmente madura. Nothing going on, Hawke. You'd be the first to know if there was. I found this amazing hat shop in Lowtown. Vale, gracias Isabela por tu aportación. Entonces crece con la madurez de su intelecto. Entonces durante mucho tiempo parece un crío, o sea, literalmente. Venga, vamos a hacer la de Merrill. Está todo pensado. Parece un crío siempre, entonces es como muy... Aunque realmente no lo sea. Pero, por ejemplo, cuando ya conoce a la gente, ¿vale? Ya aprende a hablar, aprende a... Claro, porque él no sabe hablar, pero tú le pones un libro en élfico antiguo y lo entiende, o o sea, tú le pones un libro en el idioma del Imperio y lo entiende, y si es un libro de magia no necesita ni leerlo. Pero claro, o sea, mientras está en la cueva él no sabe nada de esto. Something seems off about your mirror. Shouldn't it reflect the room? No. It's not that sort of mirror. I've spent the last few years restoring this. One of my clan found it in the Brazilian forest, we think. Poor Tamlin. We never found him. Just the shattered pieces of the alluvion. What are you trying to do with this mirror? At first, I just wanted to find Tamlin. But... it's been too long. Tamlin is probably dead by now. If he wasn't already. But still, I know it can help my people. I can at least recover this one small part of our heritage. This thing is what made the Keeper send you away, isn't it? The Keeper wanted me to destroy the fragment I kept. She said our ancestors meant it to be forgotten. But it's a Keeper's place to remember. Even the dangerous things.
We argued. I left. She's wrong. This mirror could teach us so much about who we once were. Do you think the mirror had something to do with Tamlin's disappearance? The ruin we tracked Tamlin to was full of traps and monstrous things, but we found no body. His trail ended at the broken pieces of Illuvian. What's an Illuvian? Long ago, the elves had a kingdom, an empire that covered Thedas, and every city had an Illuvian. The mirrors let them communicate across their empire, but I don't know how exactly. Yo sí lo sé. My people have lost so much. We know almost nothing of the days before Arlathan. This is a piece of our history. Tell me you didn't bring the killer mirror to Kirkwall just because it's pretty. It's not dangerous, I promise. I fixed it, or tried to, with blood magic. The mirror won't hurt anyone. I cringe every time she says that. She has no idea what she's messing with. I do. I have it totally under control. But it doesn't work. I've tried everything, and I think it's because it needs to be finished with a special tool. An Arulin home. And my clan has one. It's been in their hands for generations. Siempre I hay. hear a butt coming. I can't go back there alone. You have no idea, the Keeper. I can't talk to her. We fight or talk circles around each other. She has a disappointed frown that turns your bones to jelly. Please, help me. You will, won't you? I'll go with you. Master Aranas, I'll find some way to repair you, I promise. Pues ya de momento te digo que te voy a acompañar. Menos mal que en teoría Fenris no estaba para escucharlo, ¿sabes? O sea... Porque si no, más 1000 de rivalidad con Fenris. Vamos al principal. O sea, pero realmente no llegas a entender la historia de Merrill del todo si no te has jugado el principio del Jodalisano del guardagris, porque realmente es ahí donde empieza todo, porque están obsesionados con el espejo. Y claro, no entiendes realmente lo que es el espejo hasta que no llegas a Dragon Age Inquisition y juegas el intruso. Es que está todo interconectado entre sí. ¿Ves? Ahora llevo a Anders y no me están machacando tanto. Porque Anders hace su trabajo. A veces se marca un Donald. Some mage sent that thing here to kill him. Why would anyone? Oh, Maker. The murders. Emmerich was right. He was getting too close. He suspected a man named Gasgard Dupuis. Did he do this? Gasgard was only a small piece of the puzzle. I think he's innocent. We should have believed Emmerich. I thought he was just trying for one last shot at glory. Whoever did this is a dangerous apostate that Meredith will want found. I will see to it personally. Thank you for your help in this matter. If you learn anything more, please come to me. A ver, pues en el inicio lo subiré a mi canal de YouTube porque hicimos un directo en el que jugamos a todos los inicios del guardagris. Si eliges el guardagris, el Fodalisano, Tamlin va contigo y sois los dos los que encontráis el espejo. Tamlin dice que el espejo que algo dentro del espejo le está llamando y cuando se acerca pasa algo que no sabes qué es y cuando vuelves en ti estás infectado por la ruina. ¿Vale? La custodia hace algo para evitar que la infección se extienda con rapidez, pero nada, te llevas a Merrill, inspeccionáis las ruinas
y no os encontréis nada más que el espejo. Y entonces llega Duncan y dice que lo que ha desatado, o sea, la ruina en esa zona tiene que ver con el espejo y es el espejo el que está haciendo mal. Y entonces lo rompe. Rompe el espejo y volvís al campamento. Y te lleva con él porque, claro, estás infectada con la ruina y la única cura es ser un guardagris. Y entonces el clan de Merrill se va y acaba aquí en Kirkwall. Y ella está obsesionada con reparar el espejo. Ay, ya lo tengo todo. Te voy a meter subterfugio, tía. Y aquí lo tengo. No, me falta una cosita allí. Claro, yo es que hice un directo jugando todos los inicios. Porque considero que es necesario para entender toda la historia. ¿Pero jugaste con un enano noble o con un enano descastado? Porque eso es importante también. Siento que si me llevo a Fenris voy a ganar aún más rivalidad con él. Enano plebeyo. Pues si juegas con enano... Con el enano... ¿Cómo se dice? Con el enano noble... O sea, de hecho, yo cuando jugué la parte de Orzammar siempre escogía... Beg your pardon? He seems happy. Hawke, I mean. Are you? Yes, I suppose I am. Están hablando de la relación. Good. You've spent much too much time being grumpy. It's a nice change. Y tal, pues... si juegas con enano, yo siempre cogía Harrumon por una razón, y es que yo ya había jugado el del noble y esta vez quería jugar en el otro bando y coger a Belen. ¿Qué pasa? Que tú, si juegas enano noble, no eres cualquier noble, eres enano, eres uno de los hijos del rey. Y Belen te la juega, te acusa de matar a tu hermano mayor, que es el que iba a conseguir el trono. Te acusa de matarlo cuando lo ha matado él, y tú quedas exiliado en los caminos de las profundidades. Y porque te encuentras con los guardas grises y no te mueres allí, ¿sabes? Keeper, you returned to us, darling. Have you reconsidered this path at last? Hello again, Keeper. Don't you look lovely?
My apologies, Hawke. Be welcome among the Dalish. Keeper, I need the Arulin home, the ancient carving blade that Master Island keeps. I see. You wish to rebuild the Alluvian. You don't have to approve of it. I'm invoking Via Sulavanen. I'll do whatever task you wish. Well, I'm glad to know I can still disapprove. It is your right. I will give you a service to perform if you insist. What did Merrill invoke? Our history belongs to all Dalish, child. So our clan's most cherished relics can be claimed by everyone. Any Dalish can perform a service for the clan and gain ownership of such an item. For a time. That is what Merrill has invoked. Even if she has chosen to live apart, she is still one of the people. What exactly is this thing we're asking for? It is an ancient carving tool, used by our wood shapers, passed down for countless generations. Our clan has carried it since before the fall of the Dales. It is as old as Arlathan itself. We appreciate your help. This means a lot to Merrill. I'm glad that Merrill has a friend in you, child. I hope you will look after her. I can take care of myself, Keeper. Yes, Dalen. I know. Avar Terrell has taken the lives of 3 of our hunters. It lairs in a cavern in the mountainside. Seek it out, slay it. No one else must fall to its anger. Do this for us, and I will give you the Arulin home. May the Dread Wolf never catch your scent. Bueno, pues, Joma, que sepas que yo hace nada de tiempo me compré Dragon Age Inquisition por estaba ofertísima. Me lo pillé con el de Witcher 3 con todos los DLCs. Tanto el de Witcher 3 como el Dragon Age Inquisition. Y mi idea es que como, a ver, a mí Dragon Age me gusta mucho, pero tampoco nos vamos a poner ahí, ¿sabe a lo que me refiero? A hacer solo el canal de Dragon Age, tendré que hacer más cosas. Con Assassin's Creed estoy un poco enfadada. Estoy un poco enfadada con Assassin's Creed. Y bueno, tengo el tema de los emotes los iré haciendo en directo y tal, ¿vale? The cave must be near camp. The Keeper would just warn the hunters away otherwise. Y tal. Sí, no, si yo Dragon Age Inquisition lo tengo para PlayStation 3, para PlayStation 4 y ahora lo tengo para Xbox. Ah, y si tenéis Prime, ¿vale? Si tenéis Amazon Prime, en Prime Gaming lo están regalando el juego base para Origin, ¿vale? O sea, también lo tengo para PC. Y yo lo estoy jugando con el Game Pass. Están jugando con el Game Pass porque no hacen oferta de juegos de 360. Bueno, te estaba diciendo que se me ha olvidado. Vale, para que no puedo pasar. Por aquí hay un montón de huesos. Ah, el de Witcher 2. El de Witcher 2 también lo tengo. Entonces mi idea es jugar de Witcher 2 y... que no es tan ortopédico como el 1. Jugar de Witcher 2 y... ¡Ostras, qué susto! Reconozco que me ha asustado, jugar de Witcher 2 y de Witcher 3. Que me apetece verle el culo a Geralt de Rivia. ¿Sabes? O sea... Ah, claro, es que... A ver, yo tuve la suertaca de que mis padres les dio un flu y me veían tan mal. Porque me veían mal. ¿Para que nos vamos a engañar?
que le di un flux y me compró la nueva Xbox. Elven artifacts from the Varterol before the camp had to move in again. So your keeper sent them to their deaths? No. Normally they let the Dalish come and go as we please. Something must have provoked it. Algún día me lo compraré y lo tendré en propiedad. No pasa nada. El Dragon Age Origins lo tengo en propiedad. Bueno, lo tengo en propiedad. Decir que lo tengo en propiedad. Pues es que a mí me regalaron la nueva, la serie S. Entonces fue como, ostras, el super capricho, ¿sabes? Y hace poco le vendí a un colega. Es que ¿sabes qué pasa? Que el Dragon Age Inquisition fue el juego que se cargó mi Play 3, ¿vale? O sea, así lo digo, o sea, fue el juego que se cargó mi Play 3. Y... joder, perdonad, es que se me va olvidando las cosas que voy diciendo. Lo siento mucho. ¿Qué estaba diciendo yo? Que no es cuestión de llenar solo... Y el Assassin's Creed estoy enfadada. Y los juegos de Game Pass prefiero no empezarlos de forma seria, no como el Dragon Quest Builders, que lo empezamos de coña, porque claro, elegisteis la caja. Is someone there? It's safe. You can come out. Hello? Porque tengo que pagarlo, ¿sabes? I thought I'd never get No, out. si no es porque me interrumpas, de And if there verdad. are, Paul? Are you hurt? Stay back. What do you want from me? Paul, what's wrong? I'm here to help. Stay back! Don't touch me! Be calm, Paul. We'll help you get back to the camp. You don't know what she is, what she's done! Creators, help me! Someone, please! Paul, no! We have to catch him, hurry! O sea... Aunque estuvieses callado se me olvidarían las cosas, ¿eh? Yo es que no consigo tantos puntos. Tengo 5000 o así. Hold on, Paul. We're coming. Tengo 5000 o así. Tampoco juego... Ni consigo tantos logros ni nada, ¿sabes? Entonces yo lo tengo que pagar. El último mes lo pagué porque un alma caritativa dice que le gusta mucho mi arte, digámoslo así, y básicamente me lo pagó él con coffee. A ver, si no lo sabéis, tengo recompensas en coffee de momento. Si me pagáis 3 cafés, os lleváis un chibi personalizado. Si me pagáis 10 cafés o más, os lleváis un medio cuerpo como el último dibujete que subí. Anders, haz algo, no me seas Donald. A veces se pone en modo Donald y no hay manera. Paul? Maybe it's not too late.
You can help him, can't you, Anders? You can heal anyone. Meryl. He's gone. Why did you run? You shouldn't have run. Ah, bueno, es que también sabes qué pasa, que no estoy muy pendiente. What did you do to scare this man to death? La vida, ya te I'll give you contaré a por hint. privado. It has to do with demons. And slitting your wrists. Do you need a minute alone? Ya te contaré por privado. No. Thank you. We have too much to do for me to sit here bawling. Paul wasn't like the others. He was city-born, worldly. He ran away from the Denerim and found us. I thought if anyone would understand, he would. Something is very wrong. I want to see the Keeper. Merrill, rivalidad más 10. Yo... Si lo llego a ser, me traigo a Fenris, ¿sabes? Bueno, es mejorable, pero todo es mejorable en esta vida. No pasa nada. Paul, what was he thinking? He acted like I was a monster. Don't blame yourself, kitten. Sometimes men do senseless things. Uy, ahí hay algo que brilla. Jandan. Tread carefully, Lethaline. May the trickster never find Ya vamos a ayudarte, Anders. Que decían que el Dragon Age 4 iba a ser una acción RPG y yo en ese momento pensando, pero si ya lo es. A ver, no, tiene su componente estratégico de puedes parar el combate y hacer el rollo de que cada uno haga lo que tú quieres que haga y todo eso, pero no sé, para mí siempre ha sido una acción RPG, ¿sabes? Yo nunca he usado el tema de la estrategia en el juego este. Lo siento mucho, ¿sabes? O sea... Sí, no, o sea... the way everyone looked at me in the camp when we arrived. What have they been saying about me? They must think I'm worse than the Blight. Venga, que te estás poniendo un poco pesadita. Why did this happen? Oh, Harshal, I am so sorry. I'll tell Iniria for you. We should give their clan ¿Cómo de juego servicio? Their families should know that they died bravely. ¿A qué te refieres?
Es que me tienes que desarrollar la idea, porque no sé si te estoy They had entendiendo. no reason to be afraid of me. None of this makes any sense. Bueno, no te preocupes, hemos estado como 50 minutos en pausa. O sea que no pasa nada, o sea... Tampoco llevamos tanto jugando en realidad. ¿Por qué apareció tanta peña de la nada? Esta preocupación. O sea, te has perdido a mí dando vueltas como una imbécil en una mazmorra que no me ha servido para nada. Vale, intentar bien. Y ya está. O sea, paso tras... Eso es lo que hemos hecho. Eso, Merrill ganando... ¿Cómo se llama? Rivalidad. Y ganando rivalidad con Merrill. Porque sí, porque no, ¿sabes? Y ya está. Eso es lo que hemos hecho. A ver, yo lo leí, pero luego salieron en plan desmintiéndolo. Que el juego iba a ser completamente un jugador y tal. También piensa que Dragon Age Inquisition tenía un modo online y que yo sepa no fue muy popular. Vale. A ver, que quieren hacer el rollo que han hecho con el Do Assassin's... Danish honestly not recognize the difference between demons and beneficial spirits? We've never thought of the Fade as the home of our gods. It is another realm, another people's home, no different or more foreign than, say, Ozama. But have you never studied the types of demons? They break down very clearly into different sins. Spirits differ from each other, just as you and Hawke and Isabella are all human. More or less. Más o menos. Que quieren hacerlo con el rollo Assassin's Creed que vi Odyssey, que podías pagar dinero real para conseguir una armadura chula. Pues me da mucha pereza, ¿qué quieres que te diga? Pero no me va a impedir nada. Masaranas, I'll breathe easier knowing that we will lose no more people to it. We found these. I'll return them to their families. We lost Paul. In the cave, he fled at the sight of me. Straight into the Vaterol. Many of the clan fear you will bring back the corruption. Or worse, from the mirror. And where did they get that idea? I am their keeper, Dalen. It was my duty to warn them. It's still not too late for you to return to us. Reconsider. There's no need for you to live alone. Must we go over this again? You'll never accept what I'm doing. The Eluvian is a trap. It cost us Tamlin. It led you to blood magic. Will you let it twist you further from who you really are? And who am I? We've done as you asked. Honor our bargain. Give me the Arulin home. Bueno, mira, si el Dragon Age 4 no me mola, me montaré mi película y punto. Les odiaré de por vida, eso sí. Don't let her do this. Thank the creators. I thought maybe she'd go back on her word. Is it worth restoring this mirror if it turns your clan against you? You know what it's like to lose everything, Hawke. Not just our land and freedom, but history,
Sí, bueno, también tuvieron a gran parte del elenco de BioWare que hacía Mass Effect Andrómeda haciendo caritas para el FIFA. What did the Keeper mean the mirror led you to blood magic? The shard I picked up was corrupted. Ese es el problema, lo que I pasa couldn't que cleanse it without help. creo que hasta ella es consciente de que si la caga con Dragon She said Age, that it belonged to another time and should be left there. So I found it. O sea, spirit. It gave me the power la to pifia es purify the grande, o mirror sea. through blood magic. I've never heard of blood magic purifying anything. There's nothing inherently evil about blood magic. It's magic. Mira, Luna like está any de other. acuerdo con esto. Are you really that stupid? The power that contaminated the mirror was too strong to be driven out by normal means. Sí, todos se cagaron en el Mass Effect Andrómeda y a mí me... O sea, lo que jugué... A ver, que yo me chupe bugs, a mí me da igual porque soy la reina de los bugs, vosotros lo sabéis. O sea, en este canal el día que no hay un bug es porque se han alineado los astros. Hemos tenido bugs en Dragon Age Origins, hemos tenido bugs aquí. El bug de Merrill vestida totalmente de blanco, ¿vale? Pero a mí, de lo que jugué del Mass Effect Andrómeda me gustó y me gustó mucho la idea. Y tengo ahí la mierda esa. No sé si se va a ver en cámara, pero yo os lo enseño. Ahí arriba hay una cosa como naranja, que es la cosa esta que llevan en el brazo. Buah, Bethesda la lió muchísimo. I hope this helps you finish your work on the Illuvian. I don't think that's wise, Hawke. Whatever she's trying to do with that mirror, it's at the behest of a demon. No one asked you. Thank you. I knew you would understand. Rivalidad con Anders, Let's be away amistad from here. The others are con giving me the Merrill. evil eye. Ah, pues no he perdido... no he ganado rivalidad. A mí me salió un bug que era además... A ver, también porque yo soy muy bruta y me mola eso de ir por los acantilados, ¿vale? Y tal, pero cuando estás en el planeta este que es como Marte, que es de color rojo y tal, que es cuando te encuentras con el... Ay, con los bichos estos que son súper feos y súper agresivos. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? ¿Vale? Los bichos grandes, agresivos, a los que castraron, básicamente. Eso es. No me saltaba la cinemática. Y es que resulta que si te tiras por el acantilado, no te cuenta como que entras en la zona. Así que tú te cargas a todo el mundo y ya no hay cosas que hacer. Vale, o sea, básicamente fue eso lo que pasó. Y yo con cara de... Me he comido un bug de que no me salte la cinemática porque soy una bruta y me tiro por el acantilado en vez de ir por el camino. How do you suppose the Quinari scratch their heads with those horns in the way? Why do you think I would know? Because you know lots of things. I wonder if they rub their heads against tree trunks like Hala do. I'd pay a sovereign to see that. No wonder they seem so cranky all the time. ¿Ves? En ese sentido, Lune es igual. Lune es la persona que estás durmiendo y te levanta a las 3 de la mañana para decirte: oye, los ositos de gominola los hacen todos juntos y es solo... O sea, ¿los hacen todos juntos o hacen cada sabor por separado y luego los juntan? Y tú te quedas en plan y me despiertas a las 3 de la mañana para preguntarme eso. Y el otro en plan de sí, es que me ha surgido la pregunta. Y es súper inocente. O sea, yo me imagino a Dorian metiéndose con él en plan de... No, o sea, es que si te tocas te quedas ciego, ¿vale? Esto en el rol pasó. Si te tocas te quedas ciego. Y el otro en plan de ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar eso? Ya lo sé, Joma. No quiero pensar en ello, la verdad.
Yo sigo contando la anécdota de cuando Lune se quedó ciego. Y se fueron a... las llanuras exaltadas. ¿Cuál era el mapa este? Creo que sí, que eran las llanuras exaltadas. Es el mapa este que es todo de color rojo, o sea, es literalmente un cañón de color rojo y hay desierto. Vale, o sea, Lune es albino. Pues fue llegar allí y quemarse la retina y quedarse ciego. Y claro, tú le ves de repente diciéndole a Sera, que también se mete muchísimo con él, diciendo: ay, Sera, que me he quedado ciego, que no veo nada, que no veo nada. Y Sera diciéndole a Dorian: tenías razón, el copito se ha quedado ciego por tocarse, ja, 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 ja. Y Dorian en plan de, pero ¿qué os pasa en la cabeza? Digo, culpa tuya por meterte con el chaval. You've had luck on your travels. A new letter on your desk awaits your attention. Vale, ahora la miro. Should we take this outside and see if it floats? Es la pata de algo, pero da igual. Vamos a jugar con el perro. Pobre Lune, sí, o sea, se meten con él todo lo que quieren y más. I hope all is well, Master. An elven slave? Maker's breath, I hope you know what you're doing. Is that... Isabella? Who carves that into a stairwell? Es que a menuda parte llevo yo también. Son los alegres. Vale, luego vamos a lo de ofrecimiento y pérdida. Vamos a ver el trabajo interno. Maravilla. Es graciosísimo, Lune. O sea, de verdad que es graciosísimo. It's still hard to think of this as my home. O sea, en teoría nunca llega a conocer a esta panda, pero tendríamos que verlo, o sea, con esta panda, porque terita marinera. Solo con... Everyone should be free, not just mages. Not everyone's dangerous. It's not about who's dangerous. It's about having Isabela choices made for te da you. un beso, tía. Don't you wish you had the choice not to have lyrium stuck under your skin? I do. This is silly. I don't want to argue. Do you want to guess what color my underclothes are again? Oh yes, that's much more fun. Isabela, te quiero. ¿Qué estaba diciendo yo? Lo de Lune. Lune es muy divertido. En teoría solo conoce a Anders. Y lo conoce después ya, o sea, hablamos hasta después de Inquisition, ¿vale? Porque cuando descubren su naturaleza, obviamente, demonio y esas cosas, y Lune huye. Lune huye de la Inquisición porque le está persiguiendo. Y termina encontrándose, gracias a Barrick, que como siempre va a su puta bola, con Anders, que le ayuda como a conocer su naturaleza y tal. Y cuando vuelve a la Inquisición para ser juzgado, para ver si es peligroso o no, a uno le entra Caligula y le atraviesa con una espada y se muere. O sea, Lune se muere, todo el mundo piensa que se ha muerto. Hasta que le sacan la espada y se empieza a regenerar él solo, ¿sabes? Todo maravilloso. You got my letter. You've been gone a while. I thought you had things under control. I told you I would handle this, and I did. Now, after a year of raids on our shipments, I finally caught one of the culprits. One of our miners, Sabine, has been leaking information. Do you know him? He claims to be from your hometown in Ferelden. I would like you to get this festering sore to divulge who is behind the thefts. When you are ready, we'll bring Sabine to you. Who is this man? I would not expect you to recall every piss pot Sí, o sea, además es que yo tengo que informar de que te he visto, pero lo mismo que me acuerdo de informar dentro de una semana.
Bring Sabine back to my place. Excellent idea. I will get him now. O sea, a lo mejor me acuerdo de que te he visto dentro de una semana, cuando ya lleves una semana fuera de Kirwall, ¿sabes? Here is the dung pile I caught leaking next week's shipment schedule. He won't tell me who he's working with. Who else has been screwing me over? Pero no le trates you así. ratting mongrel. Instead of beating the poor man, let's appeal to his better nature. Please, Miss Hare, help me. I knew you since you was young and loathering. I knew your mum's family, and your pop. Mike could got him rest. Pathetic. I leave this bastard in your capable hands. Get me when he's ready to talk. Thank you, Miss Hare. Us loathering folks should stick together. What made you betray your employer? Qué agradable Before the sujeto, blight, sí, totalmente. My family had a good life in Lothering. Clean home, fertile land, friends. In Kirkwall, we lived in a hovel. People spit on us, and some days we went hungry. Trust me, things could be worse. Tell me how to stop the next ambush. As soon as I tell Hubert what he wants to know, he'll kill me or throw me in prison. My life's not worth much, but my family. I only wanted to give my wife and son a better life. I'll deal with you, Bear. Just give us something to go on. Oh, thank you, Miss Hare. I'll talk. Hawke, this is Lily of the Coterie. Given the importance of stopping the cargo robberies, I have enlisted No, a... no hagas tratos con la camarilla. Mal, mal. Consultant. Sure. Whatever helps you sleep at night. Well, Doug, are you ready to bark now? There's an ambush planned tonight at Dietrich Crossing. Tonight? That leaves you barely enough time to intercept them. You had best leave immediately. We'll protect your precious shipment, but make sure you have the No coterie se hacen payment. tratos con la camarilla. Want me to deal Mal. with this runt? Free of charge. I'll drop him in a ditch on our way out. Yes, take him, with my blessing. I assume my partner will not object. A public showing of mercy will be good for morale. Let him go. But he's a Ferrell, a criminal. Nobody will care what happens to him. A mí me Think about importa. it. Sabine turned to crime for two reasons. He's desperate, and he bears no love for you. Spare him publicly, and you'll earn some loyalty from the miners. I see your point. Very well. For the sake of morale, I will spare this. Un chorizo. Sí, a ver, es que en... No sé si en Chile también pasa, ¿vale? Pan con pescado. Pero en España la palabra chorizo es una forma de referirse a un ladrón. We're too late for your boys, but we'll make the rotters pay. O sea, de referirse a un ladrón. Entonces, en realidad está bien. Dicho ahí la palabra chorizo, lo que pasa que... Anders, gracias por hacerme un donal, ¿eh? Sí, también se puede decir choricear algo. También los chorizos dicen de... That was almost too easy. Wait. I recognize that lout. Who is he? He's in the coterie. One of that damned fool Brecker's men. So your organization is behind this? We got explicit orders not to. Hubert's been good on his payments. If Brecker ordered this, the rest of his life will be very short and painful. Tell me about this man. También cuando hablamos de chorizos podemos estar refiriéndonos a políticos. His lackeys are loyal. Brecker must be involved.
Let's pay Brecker a social call. We've got a lot to talk about. I've got to be sure first. I know who to lean on to get answers. Find me in the Undercity. Es verdad que tenía el inventario lleno. Pues vamos a tener que ir a un mercader y vender cosas, porque no puedo ir con el inventario lleno. Vale, alta ciudad mismo, ¿vale? Joder, Joma, pues menudo... ¿sabes? O sea, menuda la gracia, ¿no? Que te llamen chorizo. A ver. Espero que no estuviese insinuando nada. Pero qué triste. Bueno, a mí me llaman la defensora de las causas perdidas los profesores de mi cole. Si te sirve de consuelo. You'd be happier there. You're probably right. There, your magic would be a mark of honor. Apprentice to the right magister, you would do well. Is there a downside? Only if you're bothered by owning a few slaves and performing the occasional blood ritual. So they all do those things? Just the ones who don't complain about how powerless and persecuted they are. Might you have something to donate to the needy? Sorry, Mother, but I got to look after my needs first. Vamos a seguir con nuestras cosas. He dicho que nunca he utilizado los encantamientos. Pues nunca los he utilizado. Pero es muy... Ostras, que se la han cargado. ¿Cómo se dice? No sé, a mí me resulta muy satisfactorio el hecho de ir viendo personajes que has visto en el juego anterior en el siguiente. Porque Isabela sale en Origins y Anders sale en Awakening, ¿sabes? Don't let them get away! You Coterie, one of Lily's friends. Lily was one of ours. She was working for you, and now she's dead. You get one chance. Did you kill her? Lily didn't die by my hand. Someone else did this. Explain yourself. Present minor misunderstandings aside, I believe our purposes are the same. One of the scum that attacked my caravans worked for someone in the coterie named Brecker. Lily said she'd look into it. I think Brecker had her killed. Brecker? If you're lying, I'll find you. Men, we have to get to the bottom of this. Now. I have tried to avoid the Fade since Justice. It's disturbing when he takes over. Best be careful. Law does not exist in a place such as this. No fastidies. I think I need a bath. Me encanta, o sea, todo el mundo en plan de súper preocupado con sus cosas y llega Isabela en plan de
¿Tú crees que necesito bañarme? Y es como, bueno, a ver, todo el mundo necesita bañarse. Por ejemplo, Dagna. O sea, por ejemplo, Dagna. Dagna sale en Dragon Age Origins. Y luego sale otra vez en Dragon Age Inquisition. Turn up your purses, Kurtwall. The leases of Javaris Tintop are up for grabs. I found this amazing hatch. Y Obodan y Sandal. Trap. All set. Porque Sandal hace su cameillo también. Por si no lo sabíais, Sandal hace su cameo. Y sale en y se le hace una referencia en Intruso. Bueno, ¿qué? ¿Te quitas el escudo ya para que te pueda pegar? Mi consejo es siempre el mago primero. Ahora mismo no puedo ir a por el mago, pero... vamos a por él. Vale, ahora se ha puesto el escudo. A mierda los escudos del dragón, los machos. Eso y los teletransportes. Es como... ¿me estás diciendo en serio que yo no puedo crear un escudo? Ni puedo tampoco... teletransportarme siendo mago, pero los enemigos sí. ¿Qué mierda de mago soy? ¿Sabes? O sea... por eso en el juego de rol, porque tengo una partida de rol en la que mastereo, les metí apoyo y les metí a Lune como si fuese en la quinta ruina. Y lo hizo un mago, hemos pasado a lo hizo Lune. Es gracioso porque tienen que cruzar un puente escurridizo y no sé qué, y se daban la vuelta y Lune ya estaba allí, ¿sabes? Si los magos del juego pueden hacerlo, los enemigos el mío también. You must be Breca. And you're that lice-covered refugee. You'd better leave the Bone Pit shipments alone. Understand? You're making demands of me. You own half a stake in a mine and you think you're somebody, huh? Some Fereldans don't have the courtesy of knowing when to bloody die. Bueno, pues nada. No te preocupes. Que si tú querías morir, yo te mato. No pasa nada. Ander, me he quedado pillado por tu culpa. O sea, ¿qué hacías ahí? Usa sanar una vez. Volvemos a lo de siempre, me cago en la leche. Vale. Aquí la panacea. Asiste a los aliados. Ahora tengo hambre, mira, me cago en la leche. I can't do that. Vale, no puedo hacer cofres complicados, que ya lo sé. Isabela tampoco puede hacer cofres complicados. Oh, mierda. Es que te tienes que subir mogollón la astucia si quieres hacer los cofres complicados. Tienes que abandonar el resto de...
I found the thieves responsible for the cargo theft. I put them out of business. Excellent. With that resolved, the mine's profits will soar. For now, partner, please be sure to visit our workers occasionally. You have a knack for keeping them happy. Bien, pues ya está hecho. Voy a ver el inventario si tengo algo mejor que ponerme yo. No. De momento la que llevo es la mejor que tengo. Bueno, pues vamos a el ahorcado. Es que menudo nombre para una taberna, ¿sabes? A todo esto voy a hablar con Barry. Is there something you want, Anders? You really don't have the temperament for a slave. Is that a compliment or an insult? I'm just wondering how your master didn't kill you. How have the Templars not killed you? I'm charming. Me está diciendo que vaya a hablar con Barry, así que vamos a ir a hablar con Barry, ¿vale? Pobrecito, acaba de sufrir un And then trauma. Hawke tore the door clean off its hinges, walked into the room, and... I guess we'll finish this later. A Lune le cae bien Barry porque You got a cuenta minute, Barry? historias. Of course, Hawke. Actually, I've been meaning to talk to you. You and, what's his name? That mage. Seem to be getting pretty close. So, what's going on, Hawke? ¿Estás celoso? Well, 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 I never thought you were the type, Varric. I'm flattered. Hawke, I know I'm damned near irresistible, but you're just too high maintenance for me. Sorry. Listen, as your friend, I feel like I'd be doing you a disservice if I didn't say something. Maybe, just maybe, getting involved with the possessed mage might be dangerous. There, I've said my piece. In all the time you've known me, have I ever given you the impression that I was turned off by crazy? Okay, point taken. Ya está. Todos contentos. I found this amazing hat shop in Lowtown. Sour ale, vomit, and the smell of desperation. No sé a qué coño está mirando. Then I stand corrected. Que está mirando a Anders, pero me fascina. You take a grave risk in trusting me. Joder, o sea, qué bien, todos. A lot of coin for this place. That's right, pal. Tonight I'm paid and blessed. And all I had to do was turn my head. To all my friends. Hey, step back. I know important people. We're gonna show this city what to do with heathen oxmen. Someone has deep pockets. I want an introduction. Somebody always wants something. But I don't have to take that anymore. 3 hornheads are just a start. You want some of this? Take it from me and my new friends. You're on your own, pal. That's loyalty for you. Come on. Y Barrick por allá al fondo caminando en plan de esto no viene conmigo. What? What do you want? I just did what he said. It was more coin than I've ever seen. That's very good. Now just tell me who and where. Templar. It was a Templar. I didn't get the name. We met near the Chantry. He said taking these Kunari was serving the Maker. I swear, he even had the seal of the Grand Cleric. True is true. Great.
Templar. With the Grand Cleric's seal. How's that for interesting? Qué bien todo. Y yo aquí dejando regueros de cadáveres y no pasa nada, ¿sabes? O sea... ¿por qué va a pasar algo, sabes? A Lune le gusta Barry. Le cae bien porque le cuenta historias. Good to see you again, sir. If you need me for anything, No pensaba que había alguna escena o algo. Y le cae bien porque le cuenta historias. Y de hecho es del palo de... Bueno, tú... O sea, nosotros hicimos a Cassandra. Hicimos a Cassandra divina. Y le dice Barry. So, a drunk says the Grand Cleric funded zealots through a rogue Templar. This is enough evidence for you. Don't forget the kidnapped Kunari. That too. Hey, it's not like the Templars are going to like me no matter what I do. The Grand Cleric, please. Tell her 3 Kunari leave an estate. And let her finish. Sarah Hawke. Sister Patrice. Mother Patrice. Time has changed us both. Grand Cleric Elfina cannot grant an audience to just anyone. What do you want? Funny how you and issues with the Kunari seem to go together. Ah, eso, y le dice Barry a Lune, no te preocupes, que si se porta muy mal naive contigo la last pondré de minute. villana en la siguiente I did novela not y want ya you verás dead, cómo se porta but I bien. felt a death was necessary. That may be too fine a point for you to understand. But you must admit, you came out the better for it. A Templar may have misjudged an order and abused the Grand Cleric's authority. I assure you, the Templars would never embarrass the Chantry, at risk of the Knight Commander's wrath. Men were hired for the righteous task of kidnapping a Kunari delegate. A pause that says you knew. But does her grace? The Grand Cleric trusts her stewards to enact the wishes of the Maker. It sounds like you've been bad. This will shock her grace, no doubt. Stubborn. All right, Sarah Hawke. If you ¿Verdad won't que abandon sí? this, La pondrá de villana let en me la offer you siguiente. something. The Templar you seek is a radical who has grown unreliable. Confronting him may do us all a favor. And his relation to you is? He is my former bodyguard, Ser Vonel. Assume what you wish, but I offer him to you as reconciliation. Meet me at this location. I invite you, Sarah Hawke. Come see the unrest these Kunari have inspired. I invite you, Sarah Hawke, to walk into a trap. It's her game for the moment. Es que ahí... Isabela ahí tiene un puntazo, ¿sabes? Pero a mí este... ¿No puedo hablar con esta señora? ¿Sí? Your grandparents would be so proud of you. When I was a girl, the Amels were one of our most prominent families. I'm glad to have one of their line in the estate again. How can I help you? Did you know someone used the authority of your name to instigate a crime against the Kunari? The path to righteousness is never as straight and narrow as we wish. I truly hoped this would not go so far. But do not trouble yourself. I will step in when it's time. What is the Chantry's stance on the Kunari presence here? Would it help anything for us to get involved?
Or is it more likely to light the kindling? If the Qunari act against us, the Templars will defend Kirkwall. Otherwise, we guard ourselves best by waiting. How long have you been Grand Cleric? I became a lay sister here when I was only a girl. My parents died of fever, and I was taken in by the Chantry. Eventually, I took my vows. After I had served for some time, the revered mothers agreed that I should travel to Orlais. The Divine herself appointed me Grand Cleric of Kirkwall. That was near 30 years ago. Are you intending to stay neutral about the Qunari and mages forever? The Maker's time is not men's time. We do not need to rush. I'll have to remember that line the next time I'm late. The Chantry is not a domineering father with the whip always in hand. She is a gentle mother who knows her children learn best when allowed to learn themselves. Hawke básicamente ha dicho, me voy a tocar el toto a dos manos. Sí, mejoraron muchísimo el diseño de los Qunari. ¿Sabes que los Qunaris? I could ask you the same thing. I'm serious. To get out of slavery, to escape Daenerys. Don't tell me you never thought about it. I did not. To kill oneself is a sin in the eyes of the Maker. You believe that? I try to. Some things must be worse than slavery. Some things are worse than death. Mejoraron mucho el diseño de los Qunari, pero además los Qunari van a ser muy importantes de cara a Dragon Age 4, o sea... Nice place for a rally. Good choice, Varnell. Bueno, venga. Patrice is here somewhere. Wonderful. Maravilloso. Siempre... Los demás, me lo harían con animales. Todo maravilloso. Like any beast, remove the fangs and it is lost. They are weak before the faithful of the Maker. The only certainty in their precious Qun is death before the righteous. Sir Varnell! Take a knee, faithful. The Chantry blesses us. You claim a blessing when you have used the authority of the Grand Cleric so openly? You have brought wrath down upon you. You remember Sirrah Hawke? Ya me está utilizando otra vez. Have friends, Templar. How will you answer their allegations? You want a fight? Face someone whose weapons are not bound. Templars are cowards. They only pick on those whose lives they already hold in their hands. Righteous! Destroy them! Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo este Vinter. Porque es lo que va a pasar. O sea, aparte de la acción va a ser entre Vinter y en Pargolen. Es que estoy convencidísima. En el DLC, el intruso, los Qunari son súper importantes. Porque te están diciendo todo el rato que ellos no... O sea, que son gente que... Claro, voy a hacer un spoilaco bastante gordo, ¿eh? Aviso. En el intruso, si Toro de Hierro sigue siendo un Qunari, ¿vale? De pura cepa, como quien dice. Vamos a ver, Anders. Help.
Vale, 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 voy. Ya me han matado otra vez. ¿Cómo se nota que estoy...? Vale, déjame en paz. Me estoy dando sin maná. Con la puñeta. Vale, una cosa más. ¿Podría utilizar ya? No, todavía no. Never taunt a mage! What more do you want? Estoy sufriendo. All right. Time to bring this mess to the Viscount's attention. Esto de morir. Madness. Madness. That's a word for it. Sí, o sea, hostia, ¿cómo se nota que estoy muy... Even if they are fringe elements, it could not be worse. Sure it could. You could suddenly realize you're completely naked or something. Pucha, que... Que cómo se nota que estoy muy acostumbrada a llevar magos, ¿eh? You killed them? All of them? A mother serving the Grand Cleric allowed this to happen. Are you quite sure? She held a blade with them? Told them to fight you? No, I cannot say that. Of course not. Blasted mother. You have no idea the storm these allegations would cause. It would destroy what support I do have. I have had trouble with her before. She is slippery. I understand. I will make my inquiries. Gently. And you should be careful in your associations. For now, sí, o sea, es que estoy muy acostumbrada a llevar los magos, ¿vale? Pero lo he pasado mal, ¿eh? Sir Hawke, you know the Arishok. What should I do? Hiding this would only make it worse. It would, wouldn't it? I'm losing my sense of how to balance this nightmare. I appreciate your help in this matter. As bad as this is, it could have been much worse without you. Kirkwall owes you. I owe you. Estamos todos heridos, tío. Me voy a meter constitución un poquito.
No, que estoy con Anders. Ahora, vámonos de aquí. Cagando leches. Ala, haga usted bien la cena. Todo bien. ¿Vale? O sea, ningún problema. Yo seguiré un ratito más. Gracias por estar aquí un rato, Joma. Se agradece. Enchantment? Enchantment! No, Leandra. Leandra. Shouting won't make him understand you better, you know. There you are. Where's your mother? Is she feeling all right? I'm sure she's all right. Why are you so upset? Your mother didn't show up for our weekly visit. Is she ill? She is here, isn't she? No, Gamlin. We haven't seen her all day. Where could she be? With her suitor, perhaps? Suitor? Leandra never mentioned a suitor. Well, those lilies arrived for her this morning. White lilies? I know something about that. Ciao. Don't just leave me waiting. What is it? There's a killer in Kirkwall who sends his victims white lilies before he takes them. He's murdered several women already. I know someone who might be able to help. Gascar Dupuis. No. You're wrong. Leandra is fine. Aveline will get the city guard to keep an eye out. Don't worry, Uncle. All right. That girl will know what to do. Maybe Leandra took another path to my house. I could have just missed her. I'm going back to Lowtown. You should help Gamlin look for your mother. You might be able to track her more easily once night falls and the streets empty out. All right. The boy and I will stay here in case she returns. Good to see you again, Miss Sarah. Maravilloso. Me voy a llevar a mis superapoyos morales. Que la única que tiene alegría en el cuerpo es Isabela. Por supuesto. Wait. You say you saw Leandra? I told you already. I saw her. Did you see where she went? What do I get for telling you? Here's a few silver. Buy yourself some food. And new shoes. That's real silver, that is. I'm your man, through and through. Tell you everything I know. That lady was here. She looked like she was going to take the bridge to Hightown. But then a man came up to her. He stumbled and fell over right at her feet like he was dead. His hands were all bloody, like he'd been in a fight. The lady shook him, and I think he said, "Help." She got him to his feet, and he was wobbly. It was funny. Anyway, they left, and that's all I saw. What did the man look like? He was a man. He had hair and a nose. And nice clothes. But they were all stained from the blood. I never thought I'd curse my mother's kind-heartedness. You could be wrong about all of this. Maybe the flowers don't mean anything. The man left some blood. Where he fell over. You could follow it. Why don't you do what the boy says? I'm going to go home in case Leandra shows up. This blood is fresh. If we hurry, there might be a trail we can follow. There's another. More blood. I'm on the right path. Where is he taking her?
There. I hope I'm not too late. There. The foundry. They must have gone inside. Para arriba. Que me voy yo por... Hola, vamos para allá. Haven't we been here before? I wonder if we'll find more than just a sack of bones this time. Mother must be here somewhere. We need to look around. There. More blood. They are here somewhere. I'm guessing this leads somewhere. This wasn't here before. Mother must be down there. With him. Esta parte del juego es muy dura. No porque sea difícil, que puede ser, no sé. Ay, que están machacando de antes, está aquí tan tranquilo. No te preocupes, Ángel, ya está. Mother! Alessa? Maker's breath. That smell. I never thought you would still be with me. Hawke. I once knew a sailor like you. We lost him in a hurricane. Very sad. Mother's locket. This isn't a good sign. Does he live here? Need to get closer! Now you fall!
is this? The woman in the painting. She almost looks like Mother. A shrine dedicated to a wife? A sister? I need to find her. Now. Esta parte es súper chunga, tío. Done. Ya puedo abrir cofres complicados. Todo guay. Hay una carta del círculo. I was wondering when you'd show up. Leandra was so sure you'd come for her. Mother always knew me best. Yes. And she spoke so fondly of you. What a lovely, gentle Hicieron woman. focus al mago, siguiéndose mi consejo. You will never understand my purpose. Your mother was chosen because she was special. Dios, And es que now esta parte es tan she dura. is part of something greater. You're crazy. I get it. Where's my mother? I have done the impossible. I have touched the face of the Maker and lived. Do you know what the strongest force in the universe is? Love. I pieced her together from memory. I found her eyes, her skin, her delicate fingers. And at last, her face. Oh, this beautiful face. I've searched far and wide to find you again, beloved. And no force on this earth will part us. Os he dicho que era una parte muy dura. So, we won? Vaya, eso no te lo esperabas, ¿verdad? Es un hijo de la gran. Mother! Esto es muy duro.
There's nothing I can do. His magic was keeping her alive. I knew you would come. You know me. I always save the day. Shh. Don't fret, darling. That man would have kept me trapped in here. Now, I'm free. I get to see Carver again. And your father. You'll be here alone. Say hello to them for me. My little boy has become so strong. I love you. You've always made me so proud. Es que esta parte del juego es súper dura, tío. O sea, es durísima. Did you find her? I'm sorry, Uncle. She's gone. You were right about the flowers and everything. I can't believe she's gone. You can say that over and over, but it won't change anything. Sí, ¿verdad? Why her? Why Leandra? The killer used Mother to magically reconstruct his dead wife. They had the same face. What sort of nightmarish magic is that? Oh, Maker! Maybe the Templars are right. Lock the mages up. Throw away the key. Magic didn't kill Mother. A madman did. He could have just as easily killed her with a knife. You said she was used. This goes beyond just murder. It's desecration. I wish you'd never told me what that twisted son of a bitch did to her. I wish I hadn't asked. I hope you killed him. Good. I hope it hurt. Bethany needs to be told. I'll send a message. Hopefully it will reach her wherever she is. Take care, my boy. I know nothing I say will change it. I'm sorry. Menos mal que tenemos a alguien. You were lucky to have her as long as you did. When the pain fades, that's what will matter. I appreciate it, Anders. I'm here for you. Whatever you need. Crude drawings in the margins. Isabella, grow up. Anders may have talents, but playing the lute isn't one of them. Isabella seemed disappointed that she didn't find anything worth gossiping about. Snoop. Snoop. Genial, Snoop.
I'm sorry about your mama. I will miss her. My lord, I'm so sorry. Mistress I'm Mel making was a chocolates. fine woman. Reminded me of my own mother. If there's anything I can do. Sí, la escena final es muy bonita, pero ostras, ¿sabes? Hawke. Vale, nada, no nada. I seem to recall you saying something a while ago. Shut up. I can control it. Wasn't that what you said? So help me. This is the best tavern in Kirkwall. It could use some cute dwarven serving girls, but otherwise, it's perfect. I once knew a sailor. Nada, no tienen nada que decirme. Se acaba de morir mi madre, pero nadie me dice nada mal, aparte de Anders. O Shock. Bueno, vamos a seguir aquí. Bueno, vamos a ver si esta vez la partida me sale... No me sale muy rara. Porque ya que estamos, pues acabamos el acto. Porque vamos a acabar el acto en brevas. It is apparently not enough that the Kunari define my political life. They must also infect what I hold personal. It is my son, Seamus. The life you saved, he would now squander by converting to the Kun. He has left for the Kunari compound. Please, Sarah Hawke, convince Seamus to come home. The Arishok says nothing good about Kirkwall, yet he accepts conversions. I cannot understand him. Maker knows I've tried, but he landed with, what, a few hundred men? Add up the deaths and defections, and the Arishok must need to bolster his ranks. I'm sure my son is quite the symbolic prize. Did anyone else see him leaving for the compound? He made no secret of it. I'm sure he intended it as another of his statements about closer relations. Your example inspired him. I might agree, but now is not the time. These matters are delicate. He's politically dangerous, you mean? The office must remain strong, Sarah Hawke. He is of age. The decision seems rightly his. I want to let him find his way, but in my position, he's taken a great deal of inspiration from you. I want to allow his idealism, but not blindly. At best, my opponents will claim that my office is now in Kunari hands. At worst, I lose my son. He's your child. How fast can he be? Who knows? He might actually listen to you. No one else has dealt as closely with the Kunari. Ya estamos aquí, la I panda hope de you will see that we inadaptados, can be arreglando todo el accepting and mundo. still be a proud citizen of Kirkwall. I wish we could all see that. Pues ala, vamos para allá. No tengo otra cosa que hacer. Bien. Me acaban de emboscar por los... I don't like the looks of this. Qué difícil es vivir siendo atacado constantemente.
sea, de verdad. Qué angustia de peña. Con lo feliz que era yo. So who hired that lot? Anti-Canary? Anti-Viscount? Or Seamus himself not wanting to be rescued? Seamus isn't the type. Let's go. You go ahead. I just remembered something. Vale, Isabel abandona el grupo cuando quieres entrar en el complejo Cunari, así que... Sí, o sea... Yo sé por qué se va, o sea, yo sé por qué se va. O sea, si haces otra cosa la puedes volver a llevar, no pasa nada. Hope the Arishok hasn't grown attached to the Viscount's boy. Sirrah Hawke. I'm here about the Viscount's son. Are you? In 4 years, I have made no threat, and fanatics have lined up to hate us simply because we exist. But despite lies and fear, Baz still beg me to let them come to the Qun. They hunger for purpose. The son has made a choice. You will not deny him that. No doubt you see the advantage of having the Viscount's son at arm's reach. He is no longer the Viscount's son. Vidithari give up their lives for the certainty only Qunari know. You would not take advantage of his connections? The Qun may demand that advantage, but I do not. It was his choice to be educated. He is not my prisoner. He is not even here. He went to his father. Ask the Viscount why he would send you and the letter both. That seems strange. They are meeting at the Chantry. A last pointless appeal, I assume. The Viscount would involve the Chantry? No, but we know who would. Mother Patrice. A suspect in many things. If she has threatened someone under my command again, there is only one response. Don't make things worse by marching your men through the streets without cause. This is cause. This is the last insult I will suffer, Hawke. I will be watching. The Vidithari are of the Qun. This offense will have an answer. Qué bien, qué bonito, maravilloso, o sea, todo va súper, súper bien. ¿Ves? Ya puedo llevar a Isabela otra vez. Ya nos podemos deleitar con su delantera. A la capilla. Le capilla. Ya está, la lía pardísima. No, o sea, si hubiese seguido la historia sabrías que él había tenido contacto con un Qunari, se había interesado mucho por la cultura y al final se había querido convertir al Qun. Pero... Sirrah Hawke, look at what you have done. To pounce upon the Viscount's son, a repentant convert in the Chantry itself. A crime with no excuse. Your Qunari masters will finally answer. All this will do is make people hate you! I have kept the fear of the Qunari fresh in every sermon, every prayer. They will know whose word to believe. When people learn of this attack, they will rise. Not zealots or the unknowing, but the true majority. Lo que nos faltaba, colega. Plan.
Until people start dying in a war with the Canary. To die untested would be the real crime. People need the opportunity to defend faith, starting with you. Earn your reward in this life and next. These heretics must die. Pues nada, venga. That's enough! ¿En serio pensaban que esto iba a servir bien para ella? Que venga, vamos a ver. Do you see, Your Grace? Traitors attacking the very core of the Chantry. They defile with every step. There is death in every corner, young mother. It is as you predicted. All too well. She's onto you, Patrice. Quick, lie harder. Don't you spout your Kunari filth. This is a hand of the Divine. I have ears, Mother Patrice. The Maker would have me use them. Viscount Dumas' son is dead. Killed here in your name. I'm sure my name won't like that. Patrice? Seamus Dumas was a Canary convert. He came here to repent and was murdered. It's a ruse, Your Grace. Seamus was killed to set people against the Canary. This is no longer a matter of heathens squatting in the docks. People are leaving us to join them. And we must pray for them like any other. They deny the Maker. And you diminish him, even as you claim his side. Andraste did not volunteer for the flame. Sirrah Hawke, you act on behalf of the Viscount? The young mother has erred in her judgment. A court will decide her fate. The Chantry respects the law, and so must she. Grand Cleric? Grand Cleric? ¡Zasca! O sea, es que se me ocurre eso. We protect those of the Qun. We do not abandon our own. Please, send for Viscount Dumas. My son. Murdered in the heart of the Chantry by those who held a sacred trust. What hope for this city when we fail our own so completely? The Arishok is still here, Excellency. You must be ready to stand up to him. I cannot. I have already failed where it mattered most. Pues te equivocaste totalmente, tío. Era mala desde el principio. Please. Hawke. Leave me.
Vale. An end of sorts. But the Canary and the Chantry and the Viscount's dead son won't simply fade from memory. About that, Hawke, there's something I need to tell you. At your house. Very, very soon. Do I even want to know, Isabella? No, don't answer. Hawke. Vale, primero vamos a hablar con Evelyn, que me sale ahí la noti. How much longer do I have to wait? Hawke. I don't care what else is going on. We haven't spoken about Leandra. How are you? My mother is dead. My heart's broken. I suppose I could say, at least you knew yours. But that seems more about me than you. I just have flashes of impossibly long hair. But my father... Would you like to hear one thing? You've never talked about him. My father trained me in all the skills he had been forced to give up. He spent everything to get me into Kaelin's service. Do you know what I remember? When he read to me. Stupid things, dragons and heroes. He wouldn't turn a page until I reached over and took his hand. That big man made every step of the story my choice. I loved that. He died of the wasting in Adenarim Ward. Those last weeks, I read to him. I had to take his hand to turn the pages, and I couldn't tell if he was too weak, or if it was the old game. He smiled at that, at his big girl. I don't know why I'm telling you this. Drink? A glass for those we've lost. All right then. Benoit Dulac and Leandra Hawke. Don't let anyone tell you when to move on. Take their hand and say, my choice. That's all I have. I'll miss her too. Y ahora... Good luck getting in. I've been waiting all day. Merry quería hablar conmigo también. Y luego Isabela. Hawke, I could never have faced the Keeper myself. I never imagined a human would help me restore Dalish history. No one ever understood. Not the Keeper, not my clan. Just you. No offense to your people, Meryl, but anyone who runs into a monster to escape you has their priorities wrong. So kawaii. Just confused. But it doesn't matter, I'll still save them. You're the first real friend I've ever had. Maceranas Lethaline. Vale. Y ahora nos vamos a la mansión porque Isabela quiere hablar conmigo y me parece que no va a ser bueno, pero creo que voy por buen camino. This is important. Don't interrupt with your selfish prattle. Get off your high horse. I have problems too. Ha! What drink should I order, and who's the father? Oh, you little... Are there any good seats left? Hawke,
The Arashok is sheltering 2 fugitives who have converted to the Qun. He must be convinced to release them. He's already feared because of Patrice. If people start to think he can ignore the law, I need your help so this doesn't get out of hand. I'm going to die. There. Got your attention? Real problem. I heard Arashok and die. What's this about? Remember the relic? The one Castillon is going to kill me over? A man called Wall-Eyed Sam has it. If you help me get it, Castillon won't kill me. Please. I'm trying to keep the entire city from rioting against the Canary. Well, maybe it's connected. What? I'm just saying maybe it will help. It's important to someone, right? Now you start being responsible? Shit. This seems like an issue for you and your guards. Quite a few of them. Sending a full patrol would just increase tension. But you're right. I am the captain. It's my responsibility. But I suspect the Viscount was hoping I would bring this to you. Then he should have come himself. Perhaps. But it's understandable that he's not at his best. I'd like to help him if I can. Why has this come up so suddenly, Isabella? Sam's been talking to black market dealers all over Lowtown. It didn't take me long to get wind of it. What frustrates me is that he's held onto the relic so long. Tell me about Sam. Sam used to run with Martin. Remember him? Martin says Sam's a bit of a magpie, picking up things that don't belong to him. Not a trustworthy sort. When Martin gave up raiding, Sam became a drifter. Who was involved in this exchange? Tevinter mages. I doubt they'll look kindly on us interrupting. Bring a sword. Or 12. You're sure this is the relic you're after? I've had my ear to the ground for a while. There was a description of the book. It's the right one. Hay que salvar a Isabela, totalmente. I thought you didn't know what the relic was. Well, I know it's a book, but that's all I know. It's written in a foreign tongue. Honestly, what does it matter? It'll save me from Castillon, so I need it. The relic issue has to be resolved before we take on the Canary. You trust her this much? Probably not. I wouldn't. They won't wait at the compound forever, Hawke. I really do hope this helps, because if it doesn't... You think I like having this thing on my mind? Come on. The exchange is happening tonight in a Lowtown foundry. Are you sure about this? The champion was asked to go to the Canary. I suppose you think he planned the entire thing. Considering what it led to. Come on, Seeker. I'm not going to sell Hawke short, but nobody could have foreseen the way that would go down. Or do you still think I'm lying to protect my friend? There are elements of your story that make sense. And you couldn't have known about them otherwise. Well, ¿Quién nos da los comentarios random? But that Pues doesn't cualquiera de mean los you're otros. telling me everything. I want this story to be told. You're not the first to get it all wrong. I think I owe Hawke that much. Vamos a aprovechar y guardamos, ¿vale?
Hold! You will surrender the relic. I don't have your stupid relic. Estén. If the Arishok asks why we killed his men, we'll say it was an accident. Yes. About that. The relic belongs to the Qunari, and there's a small chance they want it back. Tell me what you know. You can trust me. I've always known what the relic is. I just didn't want to worry you. The relic is a Qunari text handwritten by that philosopher of theirs. Kuzlan, whatever his name is. Koslin? That's the one. The founder of their religion, the most revered being in their history? That text would be sacred beyond measure. I stole it from them. They followed me here to reclaim it, and it's why they're still in Kirkwall. They can't leave the Free Marches without it. I thought you and the Qunari were caught in a storm. The storm was only half of it. I also had the Qunari dreadnought stuck to my behind like a bad rash, spitting fire and thunder at me. Maybe giving it back would solve Aveline's problem. That messes over a couple of elves. I need it to save my own skin. Why would anyone besides the Qunari want this relic? The Tevinter Imperium have been at war with the Qunari for centuries. If the Tevinters get the relic, it will strike a blow to Qunari morale. That's probably what the mages want. How did you steal the relic from the Qunari? The Arishok never had it. The Orlesians did. They had plans to return it to the Qunari. I simply had to waylay the Orlesian convoy before it met up with the Arishok and his men. Getting the relic was easy. Getting away from the Qunari was the hard part. Sounds like the Qunari take their reading very seriously. Is there anything the Qunari don't take seriously? Look, the book's right in this building, and I'm not letting it slip away again. It's the only thing that'll get Castillon off my back. Please, tell me you'll give the relic to me. Momento guía. Momento guía. Momento guía, pero así de gordo, ¿eh? Y mira que la tengo ahí en físico, ¿eh? Y podría consultarla, pero me sale más fácil aquí. A ver... It's yours. Your life depends on it. Really? I wasn't expecting that. It's nice to have someone on my side for once. Come on, we've no time to waste. Veamos qué Where's pasa. the relic? I have it. The Tome of Koslan will not fall into Tevinter hands. Blood and spite! A toss, Qunari! He's getting away! Isabella! Bueno, no se ha largado Bueno, vamos a ver. Si no me atacan directamente, que se maten entre ellos.
He elegido bien llevarme a Andy. Nunca he hecho esta misión. Vale, nunca he hecho esta misión. Y como tal no sabía lo que iba a pasar. Ay, que se ha quedado pillado. Que se ha quedado pillado, me cago en todo. Se ha quedado pillado. Joder. No pasa nada, habrán hecho un guardado automático antes de la batalla, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ay. Perdonad, ya es la segunda vez que se queda pillado. Where is the relic? Justo antes de la batalla. I have it. The Tome of Koslan will not fall into Devinter hands. Blood and spite. A Tuscanori! He's getting away. Isabella! Se ha vuelto a quedar pillado. Vale, pues ya está, mira. Vamos a dejar descansar a la consola, ¿vale? O sea, que puede ser eso. Seguimos el próximo día, ¿vale? Es que no sé qué hacer. No sé qué hacer, de verdad. Bueno, ya son las 10:30. Vale, o sea, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar descansar la consola. Voy a hacer una cosa. Vamos a moverlo al almacenamiento interno. Con tranquilidad. Vale. Lo voy a mover al almacenamiento interno a ver si es que es un problema de que el disco duro no lo pilla bien o lo que sea y por eso se queda pillado. Y lo dejamos por hoy. Siento mucho todos los problemas del directo. Pero si no hubiese problemas no sería un directo de Pandia. Hasta luego.